Hoci 200,000 años, la evolución humana se detuvo no se ralentizó. No declinó gradualmente, se detuvo. Durante 6 millones de años nuestros ancestros habían estado cambiando incesantemente. Cada medio millón de años, algo fundamental cambiaba. El tamaño cerebral aumentaba. Las proporciones corporales se transformaban. Nuevas especies emergen de los antiguos como muquecas rusas desplegándose. A través del tiempo profundo, Australopithecus se convirtió en Homo habilis. Habilis se convirtió en erectus. Erectus se convirtió en heidelbergensis. El motor evolutivo que había estado funcionando desde que nos separamos de los chimpancés estaba en constante movimiento, refinando constantemente, experimentando constantemente con nuevas configuraciones de hueso, cerebro y comportamiento. Y entonces, simplemente se detuvo. El registro fósil nos muestra transformándonos rápidamente hasta que los humanos anatómicamente modernos aparecieron en África Oriental. Los cráneos volviéndose más redondeados, los rostros menos proyectados, las crestas supraorbitarias reduciéndose. Los cerebros expandiéndose hasta su tamaño máximo de 1400 centímetros cúbicos. La evolución trabajaba tiempo extra, empujando hacia algo. Y cuando liga ali. Cuando el Homo sapiens anatómicamente moderno finalmente emergió hacia alrededor de 200,000 años. Los cambios cesaron. La magia implacable que había definido todo nuestro lineage se detuvo. Esto es lo que debería aterrarte. Tu genoma sí, el tuyo. El ADN enrolado dentro de cada célula de tu cuerpo ahora mismo es virtualmente idéntico al de humanos que vivieron hace 200,000 años. 8,000 generaciones han pasado desde entonces. 8,000 oportunidades para que la evolución hiciera su trabajo. Y casi nada cambió. Piensa en eso por un segundo. Los perros evolucionaron de los lobos en 15,000 años. 15,000. Podemos observar razas de perros divergiendo en tiempo real. Nuevos rasgos emergiendo dentro de décadas de prisión selectiva. Las balenas evolucionaron de pequeños mamíferos terrestres a gigantes oceánicos. En 10 millones de años dramático. Pero el menos tiene sentido dado el marco temporal. Pero los humanos anatómicamente modernos, congelados en ámbar evolutivo durante 200 milenios, mientras el mundo se transformaba a su alrededor, los científicos no pueden explicar esto. Tienen teorías, exploraremos esas teorías esta noche, pero no hay consenso. No hay respuesta establecida. No hay explicación que satisfaga cada pieza de evidencia. Este es uno de los misterios más profundos en los orígenes humanos. Y la mayoría de las personas nunca han oído hablar de el Dr. Alan Templeton, biólogo evolutivo en la Universidad de Washington. Publicó un estudio fundamental en la revista Genetics en 2002. Su conclusión, basada en analizar la variación genética a través de poblaciones humanas mundiales,
Q contundent. Los humanos anatomicamente modernos, escribía, muestran una estasis evolutiva sin precedentes. Sin precedentes. En toda la historia de la vida en la Tierra. Lo que sucedió a los humanos después de 800,000 años parece savnico. Considera las matemáticas de la evolución por un momento. La tasa de mutación en humanos es aproximadamente 1.2 por 10 a la potencia negativa oco. Por par de bases por generación. Esa es la velocidad a la que ocurren errores aleatorios de copia cuando el ADN se replica. Esta tasa ha sido constante durante millones de años. No cambió 800,000 años. Las mutaciones siguieron ocurriendo, acumulándose generación tras generación, creando variación para que la selección natural trabajara. La materia prima de la evolución cambio genético aleatorio. Continúa fluyendo exactamente al mismo ritmo que siempre había tenido. Pero de alguna manera, esas mutaciones ya no se traducen en cambio físico. La presión de selección que había estado filtrando variations, empujando rasgos beneficiosos a la fijación, eliminando los daños esa presión misteriosamente se debilitó. Es como si la evolución misma reconociera que los humanos habían alcanzado algún tipo de punto final. Y decidiera de ya de esculparnos. La evidencia de esta estasis es abrumadora una vez que sabes que busca. Los cráneos Homo y Homo descubiertos por el equipo de Richard Leakey en la formación Kibish de Etiopía. En 1967, datan de 895,000 años. Cuando los antropólogos midieron estos cráneos capacidad craneal, ángulos de proyección facial, grosor de crestas supraorbitarias, estructura mandibular, las mediciones caen directamente dentro del rango de variación humana. Moderna. Podrías tomar uno de estos cráneos, blanquearlo, colocarlo en una fila con cráneos humanos contemporáneos. Y los antropólogos forenses tendrían dificultades para identificar que tiene 200,000 años de antigüedad. El mismo patrón se repite a través del registro Fósil. Los cráneos de Herto de Etiopía, fecados 860,000 años y publicados en Nature por el Dr. Tim White en 2003, muestran características modernas idénticas. Los cráneos de Jebel Irhoud de Marruecos, fecados 815,000 años en el estudio del Dr. Jean-Jacques Hublin de 2017, complican la cronología al imputar la modernidad anatómica en más hechos, pero todavía muestran el mismo patrón fundamental. Una vez que aparece la anatomía humana moderna, persistió sin cambios. Compara esto con nuestros parientes vivos más cercanos. Los chimpancés muestran más variación genética dentro de su especie que la que existe entre todos los 8,000 millones de humanos vivos hoy. Deja que eso se asiente. Hay más diferencias genéticas entre chimpancés viviendo en diferentes partes de África que entre un noruego y un guerrero masái, una persona japonesa y un brasileño, un inuit y un aborigen australiano.
La humanidad es extraordinariamente uniforme genéticamente. Todos somos parientes recintes. Todos portando genomes casi idénticos. Todos productos de cualquier fuerza que creara este congelamiento evolutivo. Pero esto es lo que hace este misterio tan convincente, tan urgente de entender. La evolución no simplemente se detiene, o si no es como funciona la selección natural. Mutación aleatoria más presión ambiental más tiempo igual cambio. Es el principio más fundamental en biología. Para que el cambio se detenga, uno de esos dos componentes tiene que ser removido o dramáticamente alterado. Tiempo, tuvimos mucho. 200,000 años es una eternidad en términos evolutivos. Mutation, todavía ocurriendo a la tasa normal. Lo que significa que algo cambió sobre la presión ambiental. Algo sobre cómo vivían los humanos, cómo sobrevivían, cómo se reproducen altera fundamentalmente el juego evolutivo. Durante 6 millones de años, la naturaleza había estado esculpiendo en nuestros ancestros a través de la supervivencia del más apto. Los que tenían cerebros ligeramente más grandes sobrevivían y se reproducen más exitosamente. Los que podían caminar erguidos más eficientemente cubrían más territorio. Los que podían usar herramientas superaban a los que no podían. Y entonces, de alguna manera, ese proceso de esculpido se debilitó hasta el punto donde la forma física de cambia. Como si los humanos hubieran descubierto alguna manera de sobrevivir, que ya no dependía de tener los rasgos físicos correctos. Como si hubiéramos encontrado un atajo alrededor de la evolución misma. ¿Qué sucedía hace 200,000 años? ¿Qué cambió sobre la existencia humana que repentinamente removió la presión evolutiva? ¿Qué siempre había estado allí? Porque el motor implacable de la selección natural, que había estado refinando en nuestros ancestros desde el comienzo de la vida misma, repentinamente cambió en neutral cuando se trataba del Homo sapiens. Las respuestas que hemos encontrado hasta ahora son incompletas, contradictorias, insatisfactorias. Pero el viaje hacia entender este misterio revela algo profundo sobre qué significa ser humano, sobre cómo nos convertimos en las extrañas criaturas que somos físicamente sin cambios. Durante 200 milenios, pero capaces de transformar el planeta entero. Anatómicamente primitivos siguen los estándares de lo que la evolución podría habernos hecho, pero conductualmente distintos de cualquier especie que haya existido jamás. Durante 6 millones de años, los ancestros humanos evolucionaron implacablemente. Los cerebros se agrandaron. Los cuerpos cambiaron. Nuevas especies emergieron. Entonces hace 200,000 años, los humanos anatómicamente modernos aparecieron en África Oriental. Why? La evolución se pasó, como si hubiera estado esperando que llegáramos, como si alcanzar la modernidad anatómica fuera la línea de meta. Como si fuerzas más allá de nuestra comprensión actual decidieran que la evolución humana, en el sentido tradicional,
Estaba completa. La historia de por Q comienza no con Q se detuvo, sino con Q había estado sucediendo durante 6 millones de años antes. Con la transformación implacable Q hizo Q detinos fuera tan imposiblemente extrago. Con intenda quan dramático, quan continuo, quan fundamental el cambio evolutivo siempre había sido. Hasta Q no lo fu. Para intenda por Q la evolución deteniéndose es tan extrago, necesitas ver Q vino antes. 6 millones de años de transformación tan continua, tan implacable. Q la pausa se siente como ver una cascada congolese repentinamente a mitad de queda. Vamos atrás. Muy atrás. Hace 6 millones de años. Nuestros ancestros eran apenas distinguibles de los chimpancés. Pequeños simios arbóreos viviendo en los bosques de África Oriental. Si pudieras verlos, no pensarías eso se convertirá en humano algún día. Pensarías eso es un simio. Pero algo estaba cambiando. Hace 4.4 millones de años. Ardipithecus ramidus caminaba erguido. No perfectamente debía pasando tiempo significativo en árboles. Pero erguido lo suficiente como para importar. El equipo del Dr. Tim White de UC Berkeley publicó el análisis completo de Ardipithecus en Science. En 2009, estas criaturas medían alrededor de 120 centímetros de altura. Pesaban unos 50 kilogramos, y mostraban una innovación crucial. Su pelvis había sido reestructurada para el bipedalismo. La evolución estaba experimentando con caminar en dos piernas, liberando las manos para cargar, para uso de herramientas, para gestos. Hace 3.2 millones de años. Australopithecus afarensis la especie de Lucy. Estaba completamente comprometido con la vida en el suelo. El Dr. Donald Johansen descubrió el esqueleto de Lucy en Etiopía en 1974. Y él reveló un cuerpo atrapado entre mundos. Tamaño cerebral todavía a nivel de chimpancé a 400 o 500 centímetros cúbicos. Pero completamente bípedo. Pies adaptados para caminar, no para agarrar. Manos liberadas de la locomoción. La trayectoria evolutiva era clara ahora. Cualesque eran ventajas que proporcionara el bipedalismo mayor visibilidad sobre pasto alto. Viaje de larga distancia más eficiente. Liberación de menos para herramientas. Y armas la selección natural los estaba amplificando generación tras generación. Y el cerebro. El cerebro estaba comenzando su extraordinario viaje. Hace 2.4 millones de años. Apareció Homo habilis. El nombre significa hombre hábil. Y el Dr. Louis Leakey les dio ese nombre por una razón. Estos fueron los primeros fabricantes de herramientas que podemos identificar definitivamente. Herramientas de piedra encontradas en la garganta de Olduvai en Tanzania. Fecadas hace 2.6 millones de años, mostrando patrones de lascado deliberados. Alguien estaba tomando una roca y golpeándola contra otra de manera específica. Para crear boards afilados.
Eso requiere planification, razonamiento espacial, control motor fino. Y el cerebro había soltado a 600 o 750 centímetros cúbicos, 50% más grande que Australopithecus, en menos de 1,000 años. La selección natural había aumentado dramáticamente la capacidad cognitiva. Porque las herramientas significaban exceso en nuevas fuentes de alimento, con de cadáveres cargados, raíces excavadas de suelo duro, nueces agrietadas. Cada individuo nacido con un cerebro ligeramente más grande, ligeramente mayor para descifrar cómo usa herramientas, tenía una ventaja de supervivencia. Comían mayor, vivían más, tenían más descendencia. Generación tras generación, los genes para cerebros más grandes se espaciaron. Esta es la evolución funcionando exactamente como debería. Presión ambiental la ventaja proporcionada por las herramientas creando selección para rasgos específicos cerebros más grandes resultando en cambio morfológico rápido durante cientos de miles de años. Pero Homo habilis fue solo el comienzo. Hace no punto. 9 millones de años. Emerge Homo erectus. ¿Y esto? Esto fue revolucionario. Estos ya no eran criaturas similares a simios. Tenían proporciones corporales modernas. Piernas largas para caminar y correr eficientemente. Brazos más cortos, torsos de pecho ancho. El tamaño cerebral había saltado nuevamente a 900 centímetros cúbicos. Controlaban el fuego. Construyen refugios. Creaban jacas de mono sofisticadas que permanecieron virtualmente sin cambios. Durante 1,000 de años la primera tecnología verdadera, confiable y estandarizada, y caminaron fuera de África. Los fósiles de Homo erectus aparecen en Georgia. Fecados hace 1.8 millones de años. En Java, fecados hace 1.5 millones. En China, en Yaocudian, fecados hace 700,000 años. Una especie que había estado confinada a África Oriental. Durante toda su existencia repentinamente colonizó la mitad del planeta. Esto requería adaptabilidad, planificación, cooperación. La capacidad de sobrevivir en ambientes completamente nuevos con diferentes climas, diferentes fuentes de alimento, diferentes depredadores. La evolución ahora estaba operando en múltiples frentes simultáneamente. Tamaño cerebral aumentando, proportions corporales optimizándose, complejidad conductual creciendo, tecnología avanzando, rango geográfico expandiéndose. Cada aspecto de que significaba ser humano estaba siendo refinado por la presión implacable de la supervivencia. Hace 700,000 años. Apareció Homo heidelbergensis. El tamaño cerebral había alcanzado 1,200 centímetros cúbicos, acercándose a la capacidad humana moderna. Estas personas cazaban grandes presas con lanzas de madera. Las lanzas de Shanningen de Alemania, fecadas hace 300,000 años. Son armas arrojadizas perfectamente balanceadas mostrando comprensión sofisticada de física. Y materiales.
Estos ya no eran caraveros. Eran depredadores aves. Y probablemente estaban usando proto-language. La cosa compleja requiere coordinación. Con las grandes animales hacia zonas de matanza demanda comunicación más alla de simples grugados. Y gestos. La arquitectura neural para el lenguaje estaba siendo ensamblada pieza por pieza. Seleccionada por grupos que podían comunicar planes complejos superabana grupos que no podían. El ritmo de cambio era extraordinario. Cada medio millón de ecos, el tamaño cerebral aumentaba en 100 o 200 centímetros cúbicos. La morfologia corporal cambiaba reconociblemente cada millón de ecos. Nuevas especies emergen. Los antiguos se extinguían. El árbol evolutivo de los ancestros humanos es frondoso, complejo, lleno de experimentos y callejón sin salida y éxitos inesperados. Entre 2.5 millones y un millón de ecos hechos. África Oriental experimento más de 20 ciclos glaciales interglaciales. Temperaturas oscilando salvajemente. Bosques expandiendos y contrayéndose. Praderas apareciendo y desapareciendo. Niveles de lagos subiendo y bajando. Esta inestabilidad climática fue el crisol que fue la adaptabilidad humana. Las especies que no podían ajustar se extinguieron. Las especies que podían que tenían la flexibilidad conductual, la capacidad cognitiva para cambiar estrategias. Cuando los ambientes cambiaban esas especies sobrevivieron y se convirtieron en nuestros ancestros. Esta es la línea base. 6 millones de ecos de cambio evolutivo continuo, medable, dramático. Podrías alinear cráneos de cada era y verlos transformarse como cuadros en una película. La progresión es innegable. Simio humano en cámara lenta per movimiento constante. Cada generación ligeramente diferente de la anterior. Los cambios acumulados creando especies tan diferentes que no podían cruzarse. Y entonces, precisamente hace 200,000 ecos, cuando los Homo sapiens anatómicamente modernos aparecieron en África Oriental, los cambios se debían el tamaño cerebral se estancó en 1400 centímetros cúbicos. La estructura esquelética se bloqueó en la forma moderna gracil. Las transformaciones que habían estado ocurriendo durante 6 millones de ecos el motor que había estado funcionando constantemente desde que nuestro lineage se separó de los chimpancés repentinamente cambió a neutral. ¿Qué sucedía? La evidencia de la estasis evolutiva no es teórica. Está sentada en cajones de museos alrededor del mundo. Cráneos, huesos, fragmentos de humanos antiguos que cuentan una historia imposible. De Jane Levate, Etiopía. El Veil del Río Homo, 1967. Richard Leakey del legendario Louis Leakey está liderando una expedición a través de la formación Kibish, un pastel de copas geológicas de sedimentos depositados durante cientos de miles de ecos. Su equipo está buscando fusiles, y lo que encuentran lo cambia todo. 2 cráneos,
fragmentarios, c. incompletos, pero sufficient para reconstruir, sufficient para medir, sufficient para fechar la datación toma de datos en perfecciones. Las estimaciones iniciales son aproximadas, inciertas, pero para 2005, usando datación argon en copas de ceniza volcánica arriba y abajo de los fusiles. Los científicos determinan la edad con precisión sorprendente. 195,000 años de antigüedad. El Dr. Ian McDougall de la Universidad Nacional Australiana publicó los resultados en Nature. Los números eran innegables. Estos no eran solo viejos. Estaban casi en el amanecer de la modernidad anatómica. Y cuando los antropólogos midieron los cráneos capacidad craneal, ángulos faciales, grosor de crestas supraorbitarias, estructura de mandíbula algo extraordinario emergia. Estos cráneos eran modernos, no algo modernos, no transicionales, completamente, inconfundiblemente modernos. La capacidad craneal media 1400 centímetros cúbicos. La frente se elevaba verticalmente en lugar de inclinarse hacia atrás como homininos anteriores. Las crestas supraorbitarias se habían reducido a las ligeras protuberantes que los humanos modernos tienen. La cara era plana, no proyectada hacia adelante. La mandíbula presentaba un mentón prominente. Podrías tomar el cráneo Homo y colocarlo en una fila con cráneos de personas que murieron el año pasado. Y sin el contexto de la fosilización, no podrías decir que tiene 200,000 años de antigüedad. Eso no se supone que sea posible. La evolución durante 200,000 años soco 1000 generaciones debería producir cambio visible. Podemos ver cambio durante periodos mucho más cortos en otras especies. Pero humanos? Nada. Los fusiles de Homo no eran anomalías. Eran el comienzo de un patrón. Avanza 40,000 años. Los cráneos de Hato de la región Middle Awash de Etiopía, descubiertos por el equipo del Dr. Tim White, publicados en Nature en 2003. Fecados 860,000 años usando métodos argon en ceniza volcánica. Misma historia. Morfologia craneal moderna. Caia cerebral grande. Proyección facial reducida. Los cráneos fueron clasificados como Homo sapiens y de una subespecie propuesta. Pero las diferencias con humanos modernos eran triviales. Variación que encontrarías entre diferentes poblaciones hoy. No evidencia de cambio evolutivo. 860,000 años. Los humanos ya luchan como nosotros. Solta adelante nuevamente. Cueva Kofse en Israel. Cueva Skull. Fusiles fecados 890 a 120,000 años. Morfologia moderna. Anatómicamente indistinguibles de humanos contemporáneos. El patrón se mantiene donde quiera que miremos. Una vez que los humanos anatómicamente modernos aparecieron, su estructura esquelética permaneció congelada. El registro fósil que había mostrado. Cambio continuo durante 6 millones de años repentinamente. Mostró nada, estasis, estabilidad,
Una meseta evolutiva que ha persistido hasta hoy, pero save wave mos extrago, en 2017. El Dr. Jean-Jacques Hublin del Instituto Max Planck publicó hallazgos que impugeran la cronologia. On más atrás, Jebel Earhoud en Marruecos. 5 cráneos fósiles y otros restos. Inicialmente fecados hace 40,000 años, lo que los habría hecho poco notables. Pero nueva datación por termoluminisci en herramientas de silex que modo. Encontradas con los fósiles reveló la verdad. 315,000 años de antigüedad. Esto fue una bomba. Significaba que la anatomía humana moderna podría haberse originado 50,000 años. Antes de lo que nadie pensaba. Y posiblemente en el norte de África en lugar de África Oriental. Los cráneos mostraban una mezcla interesante. Calles craninas alargadas, más arcaicas, pero rostros modernos, plenos, retraídos, con la estructura humana moderna característica. Lo que esto reveló fue crucial. La transición a la modernidad anatómica no fue instantánea. Hubo un periodo entre 350,000 y 200,000 años atrás, cuando las características modernas se estaban ensamblando. La cara se modernizó primero. La forma del cráneo siguió. Pero una vez que la configuración moderna completa apareció hace alrededor de 200,000 años. Día de Cambio, el Dr. Chris Stringer del Museo de Historia Natural de Londres ha pasado décadas estudiando esta transición. Su análisis de mediciones craneales de docenas de sitios a través de África. Y el Medio Oriente muestra algo notable. El rango de variación en morfologia craneal de hace 200,000 años se encuentra dentro del rango de variación humana moderna. Estadísticamente, son la misma población, separados por 8,000 generaciones, pero morfológicamente idénticos. La evidencia genética confirma lo que los fósiles muestran. Lodra, Sarah Tishkoff de la Universidad de Pennsylvania ha conducido extensos análisis genéticos de poblaciones africanas, los grupos humanos más antiguos y diversos en la Tierra. Su trabajo, publicado en Science en 2009. Uso ADN mitocondrial y marcadores del cromosoma. Y para rastrear la ascendencia humana hacia atrás a través del tiempo. El reloj molecular la tasa y la que las mutaciones genéticas se acumulan a punta. Un ancestro común para todos los humanos vivos entre 200,000 y 300,000 años atrás. Cada persona viva hoy, todos los 8,000 millones de nosotros, comparte ascendencia genética con una pequeña población viviendo en África durante esa ventana. La evidencia de ADN y evidencia fósil se alinean perfectamente. Pero esto es lo que mantiene despiertos a los antropólogos por la noche. El ADN también muestra algo más. Las tasas de mutación no cambiaron. Los errores aleatorios de copia continuarán ocurriendo exactamente al mismo ritmo que habían tenido durante millones de años.
Cada generación acumulaba aproximadamente 69 mutaciones no presentes en sus padres. Esas mutaciones crearon variación, nuevas combinaciones genéticas, materia prima para que la evolución trabajara en otras especies. Esa variación es ordenada por selección natural. Las mutaciones beneficiosas aumentan en frecuencia. Las dañinas desaparecen. Los neutrales derivan aleatoriamente. Durante miles de generaciones, este proceso produce cambio morfológico, nuevas adaptaciones, nuevas formas, pero en humanos anatómicamente modernos. El proceso de ordenamiento se debilitó dramáticamente. Las mutaciones se acumularon podemos verlas en nuestro ADN pero no se tradujeron en cambio físico. La mayoría permanecieron selectivamente neutrales, ni ayudando ni dañando la supervivencia. Solo derivando a través de poblaciones sin alterar la estructura esquelética y organización cerebral. El Dr. Henry H. Pending de la Universidad de Utah analiza patrones de desequilibrio de ligamento esencialmente, como las variantes genéticas se heredan juntas a través de poblaciones humanas. Su trabajo mostró que los coeficientes de selección la medida matemática de cuán fuertemente la selección natural favorece y opone rasgos específicos que eran 90% después de que emergia la modernidad anatómica, 90% la evolución no se detuvo, pero se debilitó tan dramáticamente que sus efectos en la forma física se volvieron negligibles. Por primera vez en 6 millones de años, la morfología humana no estaba siendo activamente esculpida por presión de supervivencia. La pregunta gritando desde cada fósil, cada análisis genético, cada medición es simple, porque la evolución requiere dos cosas, solotas, mutación, selección, tiempo. Durante 6 millones de años, nuestros ancestros tuvieron los dos en abundancia. Los cambios genéticos aleatorios proporcionaron variación. La presión ambiental ordenó esa variación despiadadamente. El tiempo profundo permitió que rasgos beneficiosos se extendieran, mientras los dañinos desaparecieron. La fórmula funcionó perfectamente, esculpiendo simios en algo completamente nuevo. Hace 200,000 años, todavía teníamos los dos componentes. Las mutaciones siguieron ocurriendo. El tiempo siguió pasando. Tiempo de 8,000 generaciones. Pero la selección misteriosamente se debilitó. Y eso lo cambia todo. Déjame explicar cómo funciona esto. Porque entender el mecanismo es crucial para entender el misterio. Tenemos contiene aproximadamente 2,000 millones de pairs de bases, 2,000 millones de letras en el código genético que te construye. Cuando tus células se dividen, cuando el ADN se copia a sí mismo para crear células de esperma y óvulo, ocurren errores. No frecuentemente la replicación de ADN es notablemente precisa pero inevitablemente. La tasa de error es aproximadamente a 9.2 por 10. La potencia negativa ocurre por par de bases por generación. Eso sueña imposiblemente pequeño.
Y para cul quia ubication unica en el genema. Lo is. Pero multiplica essa tossa diera diminuta portas millones de pairs de bases. Y repentinamente cada persona porta all redida de 69 mutations. No presentes en ninguno de los padres. 60 cambios aleatorios al manual de instrucciones para construir un ser humano. La mayoría de las mutations no hacen nada. Ocurren en segmentos de ADN que no codifican proteínas, no regulan genes, no afectan nada important, neutrales, invisibles a la selección natural. Estas mutations se acumulan constantemente, creando un reloj molecular que podemos usar para medir tiempo. El Dr. Motu Kimura desarrolló esta teoría en 1968. Las mutations neutrales derivan a través de poblaciones aleatoriamente, ni ayudadas ni obstaculizadas por selección. Y su tasa de acumulación es predecible. Aproximadamente 70% de las mutations son neutrales. 25% son ligeramente deleterias. Reducen aptitud, supervivencia, éxito reproductivo. No catastróficamente no te matan inmediatamente. Pero lo suficiente como para que durante muchas generations. La selección natural gradualmente los remueve de la población. Los individuos portando estas mutations tienen fraccionalmente menos descendencia. Las mutations se desvanecen. 5% son beneficiosas. Mejoran la supervivencia de alguna manera. Mayor resistencia a enfermedades. Metabolismo más eficiente. Función cognitiva mejorada. La selección natural amplifica estas mutations. Los individuos que las portan se reproducen más que aquellos que no. Durante generations. Las mutations beneficiosas se extienden hasta volverse universals lo que los genetistas llaman alcanzar la fijación. Este es el proceso de ordenamiento. Esta es la selección natural operando a nivel molecular. Y durante 6 millones de años, funcionó implacablemente en los ancestros humanos. Pero esto es lo que el Dr. Henry H. Pending descubrió cuando analiza genomas humanos modernos. El ordenamiento deja de funcionar eficientemente hace alrededor de 200,000 años. H. Pending, trabajando en la Universidad de Utah, examina algo llamado patrones de desequilibrio de ligamento. Cuando una mutación beneficiosa aparece, no se extiende sola. Está físicamente conectada en el cromosoma a variantes genéticas cercanas. Estas variantes cercanas viajan junto con la mutación beneficiosa, creando patrones predecibles en cómo los marcadores genéticos se hereden juntos. La selección fuerte deja formas distintivas en estos patrones. Ha pending encontro QSs. Formas la evidencia de selección fuerte moldendo genomas. Humanos esencialmente. Desaparecen después de 200,000 años. Los coeficientes de selección. Las medidas matemáticas de cuán fuertemente la selección natural favorece. Oponia rasgos específicos. Que era 90%. 90%. Piensa en lo que eso significa. Durante 6 millones de años, la evolución era un filtro fino.
capturando y eliminando 90 9% de las variations, permitiendo solo los cambios más beneficiosos pasa. Entonces repentinamente, el filtro se volvió bordo. Mutations que habrían sido eliminadas continuaron extendiéndose. Adaptations beneficiosas que deberían haber barrido poblaciones tomaron cientos de miles de años. En alcance a fijación, si es que la alcanzaron. El Dr. Philip Owadala de la Universidad de Montreal publicó investigación complementaria en Nature Genetics en 2010. Calculó tasas de mutación a través de diferentes poblaciones humanas. Y confirmó lo que el registro Fósil seguiría. Las mutations estaban acumulándose exactamente a la misma tasa que siempre habían tenido. Las 69 mutations por generación nunca cambiaron. La materia prima para la evolución seguía siendo producida, pero las mutations ya no estaban siendo ordenadas. Compara esto con nuestros parientes más cercanos. Los chimpancés y bonobos se separaron de un ancestro común hace aproximadamente un millón de años. En ese tiempo, divergieron notablemente. Diferentes proporciones corporales, diferentes rasgos faciales, diferentes rasgos conductuales. Son claramente especies distintas ahora. El cambio morfológico entre chimpancés y bonobos es 10 veces mayor que el cambio en humanos. Durante el mismo periodo, el Dr. Richard Wrangham de Harvard documentó esto en su estudio comparativo de 2019. Un millón de años produjo divergencia dramática chimpancé bonobo. 200,000 años produjeron esencialmente cero cambio morfológico humano. Mismas tasas de mutación. Misma cantidad de tiempo. Resultados completamente diferentes. Por Q, la respuesta tiene que se presión de selección. Algo sobre cómo vivían los humanos anatómicamente modernos removió la presión evolutiva, que siempre había estado allí. Piensa en que requiere la selección natural. Supervivencia diferencial. Algunos individuos se reproducen más exitosamente que otros debido a sus rasgos. Los altos capturan más comida. Los inteligentes evitan más depredadores. Los fuertes ganan más para ellos. Durante generaciones, estas ventajas se componen. Pero ¿qué pasaría si la supervivencia dejara de depender de rasgos físicos? ¿Qué pasaría si algo más algo no genético comenzara a determinar quién vivía y quién moría? ¿Quién tenía hijos y quién no? El Dr. Robert Boyd de la Universidad Estatal de Arizona desarrolló modelos matemáticos explorando exactamente este escenario. Su trabajo muestra que la evolución cultural puede crear lo que él llama un amortiguador cultural contra la selección natural. Si puedes resolver problemas de supervivencia a través del aprendizaje y la observancia, en lugar de tener los rasgos físicos correctos. La presión de selección sobre la morfología se debilita dramáticamente. Aquí hay un ejemplo concreto. Imagina dos grupos de humanos primitivos enfrentando un invernadero. En un grupo,
Individuos con tolerancia al frío ligeramente mayor genéticamente determinada a través de mayor distribución de grasa, metabolismo más eficiente sobreviven a tasas más altas. La selección natural favorece esos genes. Durante muchas generaciones, la población evoluciona mayor tolerancia al frío. En el otro grupo, alguien inventa mayor vestimenta, pieles de animales cocidas, refugios aislados, fuego controlado. Repentinamente, la tolerancia física al frío importa menos. La innovación se enseña a todos. La solución cultural se extiende más rápido que cualquier adaptación genética podría. Y la selección natural sobre genes de tolerancia al frío se debilita. Porque la supervivencia ahora depende del conocimiento, no de la genética. Multiplica ese escenario a través de cada desafío ambiental. Escasez de alimentos. Inventa mayores técnicas de caza. Depredadores. Desarrolla armas y defensa cooperativa. Enfermedad. Crea prácticas curativas y cuida a los enfermos. Cada problema resuelto a través de cultura y innovación reduce la presión de selección. Sobre rasgos físicos. Esta es la paradoja genética. La evolución no se detuvo. Las mutaciones continuaron a tasas normales. Pero la presión evolutiva que siempre había ordenado esas mutaciones desapareció. La cultura había reemplazado a la biología como estrategia primaria de supervivencia. Pero esta explicación elegante tiene problemas. Problemas serios. Porque la evolución no se detuvo completamente. Aquí es donde la historia se complica. Porque si le dices a alguien la evolución humana se detuvo hace 200,000 años, estarías en lo correcto. YEQUIVOCA dudot la estasis anatómica es real. Los cráneos lo prueban. La evidencia genética lo confirma. Pero la evolución no se detuvo completamente. Rasgos específicos siguieron cambiando. Algunos rápidamente. Y estas excepciones revelan algo crucial sobre que realmente sucedía. Déjame mostrar lo que quiero decir. Hace 10,000 años. Ningún humano adulto podía digerir leche. Ninguno. Cero. La enzima lactosa, que descompone la lactosa azúcar de la leche se apagaba después de la infancia. En cada población humana en la Tierra, esto tenía perfecto sentido evolutivamente. Los bebés necesitan leche. Los adultos no. Porque desperdicia energía produciendo una enzima que no necesitas. Pero entonces algo cambió. Las sociedades agrícolas en el norte de Europa, África Oriental, y algunas otras regiones comenzaron a pastorear ganado, ovejas, cabras. Tenían acceso a leche como adultos. Y repentinamente, una mutación que mantenía la producción de lactosa activa en la edad adulta se volvió increíblemente valiosa. El Dr. Mark Thomas del University College de Londres rastreó la extensión de esta mutación en un estudio fundamental de 2007. La variante genética que permite la digestión de leche en adultos persistencia de lactosa de 0% de frecuencia a 90% en poblaciones
Del norte de Europa en aproximadamente 400 generations. 400 generaciones evolución seguidamente rápida. En una breve será de hoyos, geológicamente hablando. Un cambio genético me barrio poblaciones enteras. Esta no era deriva neutral. Esta era selección positiva fuerte operando exactamente como debería. Los adultos que podían digerir leche tenían mayor nutrición. Sobrevivían hambrunas más fácilmente. Tenían más hijos. El gen se extendía como fuego. La evolución humana no se detuvo. No aquí, no para este rasgo. Movía la meseta tibetana. 2000 metros sobre el nivel del mar. El aire contiene 40% menos oxígeno que a nivel del mar. La mayoría de los humanos luchan a estas altitudes. Dolores de cabeza, náusea, capacidad física reducida. El cuerpo puede aclimatarse algo, pero siempre está luchando contra la hipoxia. Pero los tibetanos son diferentes. Lodra, Cynthia Beale de la Universidad Case Western Reserve. Ha pasado décadas estudiando sus adaptations notables. Su investigación muestra que los tibetanos portan variantes en el gen EPAS1, que regulan la producción de glóbulos rojos de manera diferente. En lugar de producir exceso de glóbulos rojos lo que hace la sangre viscosa y aumenta el riesgo de accidentes cerebrovasculares. Sus cuerpos mantienen cantidades normales de glóbulos rojos mientras extraen oxígeno más eficientemente. Esta adaptación evolucionó en los últimos 3000 años. 3000. Eso es aproximadamente 120 generations. Las formas genéticas de selección son inconfundibles. Los individuos con las variantes de EPAS1 adaptadas a la altitud tuvieron tasas de supervivencia más altas, embarazos más exitosos, niños más saludables. La selección natural condujo el gen a 90% de frecuencia en poblaciones tibetanas. Evolución operando a plena fuerza. Luego está el cerebro mismo. El órgano que supuestamente deja de evolucionar hace 200,000 años. El pináculo de 1400 centímetros cúbicos del desarrollo humano. Excepto que no se detuvo, se reversió. El Dr. John Hawks de la Universidad de Wisconsin publicó hallazgos impactantes en 2001. El tamaño del cerebro humano ha disminuido aproximadamente 10%. Durante los últimos 20,000 años, de un promedio de 1500 centímetros cúbicos a 1350. Esos son 150 centímetros cúbicos perdidos. El equivalente de un pedazo de tejido cerebral del tamaño de un pulpo. Esto no es error de medición. Es consistente a través de poblaciones. Los cerebros humanos modernos son mediblemente más pequeños que los de nuestros ancestros inmediatos. Y esto no es deriva neutral, es demasiado rápido, demasiado consistente. Algo está seleccionando cerebros más pequeños. ¿Por qué la evolución favorecería cerebros más pequeños? El Dr. Hawks propone la hipótesis de eficiencia. Los cerebros más pequeños requieren menos energía.
20 por ciento de tu ingesta calórica alimenta tu cerebro. Si puedes mantener la función cognitiva con menos tejido neural procesamiento más eficiente. Mayor organización liberas energía para reproducción, para función inmune, para otras necesidades de supervivencia. Pero esto contradice directamente la narrativa de evolución detenida. El tamaño cerebral estaba aumentando constantemente durante 2 millones de años. Alcanza el máximo hace alrededor de 20,000 años. Y entonces comenzó a disminuir. Esa es selección activa. Evolución operando sobre el rasgo que define nuestra especie. La pigmentación de la piel cuenta otra historia. La investigación de Ladra. Sarah Tishkoff sobre la genética. Del color de piel reveló que variantes de piel. Clara mutations en genes como SLC4A5 y SLC45A2 fueron fuertemente seleccionadas en poblaciones europeas y asiáticas durante los últimos 30,000 años. Estos no eran rasgos antiguos. Evolucionaron recientemente. En respuesta a latitudes nortegas con radiación UV. Reducida la piel oscura protege contra daño UV. La piel clara permite mayor síntesis de vitamina D en ambientes de bajo UV, a medida que los humanos migraron al norte. La selección favoreció piel más clara. Las formas genéticas son claras. Estas adaptaciones se extendieron rápidamente a través de poblaciones, impulsadas por presión de selección fuerte. Evolución reciente. En curso. El sistema inmune muestra quizás la evolución reciente más dramática. El Dr. Luis Quintana Mercy en el Instituto Pasteur publicó Investigación Comprensiva en Nature. En 2016, su equipo analiza genes relacionados con inmunidad a través de poblaciones globales y encontró evidencia inconfundible de selección rápida y reciente.cuando los humanos adaptaron la agricultura. Hace 10,000 años, todo cambió. Asentamientos densos. Animales domesticados viviendo en proximidad cercana. Pobre saneamiento. Desechos acumulados. Estas conditions crean criaderos para patógenos. Enfermedades novedosas emergieron cólera, tuberculosis, virula, peste que nunca habían existido cuando los humanos vivían en grupos pequeños. Y móviles de cazadores recolectores, repentinamente. Los genes del sistema inmune estaban bajo selección intensa. Individuos con variantes confiriendo resistencia a patógenos específicos sobrevivieron epidemias, mientras otros morían. Las adaptaciones genéticas a enfermedades agrícolas evolucionaron en solo unos pocos miles de años. Podemos ver las formas en nuestro ADN. Podemos ver cuando variantes protectoras específicas emergieron y se extendieron. La evolución no se detuvo. Respondió a los nuevos ambientes que los humanos crearon. Entonces, ¿qué está realmente sucediendo? ¿Cómo podemos decir que la evolución se detuvo cuando tenemos evidencia clara de que continúa? La respuesta es especificidad. La evolución anatómica, el plan corporal fundamental, estructura esquelética,
Organización cerebraleso se detuvo. Pero la evolución bioquímica, adaptaciones metabólicas, pigmentación, resistencia a enfermedades esas continuaron. La evolución se volvió periférica, superficial, ajustando metabolismo y color de piel en lugar de rehacer nuestra morfología fundamental. Es como si la evolución hubiera renunciado a remodelar la cosa pero seguirá repintando y reorganizando. Mubles, ¿por qué los cambios anatómicos centrales se detuvieron? Mientras las adaptaciones periféricas continuaron, la respuesta requiere entender algo que sucedía mucho antes de que apareciera la modernidad anatómica. Algo que casi destruye nuestra especie por completo. Algo que crea las condiciones para la estasis evolutiva al reducir nuestra diversidad genética. Andrómeda comenta que la materia prima para cambio morfológico mea simplemente desapareció. Hace unos 900,000 años, la humanidad primitiva atravesó un periodo devastador. No fue un único desastre repentino ni un evento de extinción inmediato. Fue algo más cruel, un colapso progresivo, largo y extenuante que se prolongó durante más de 100,000 años. En ese intervalo, la población humana se redujo a cerca de 1,280 individuos reproductivos. Esa cifra representaba todos los seres humanos del planeta. Este descubrimiento fue presentado por el Dr. Wang Jianhu de la Academia China de Ciencias. En 2022, su equipo estudió el ADN de más de 3,000 personas actuales. Y rastreó las mutaciones hacia el pasado. Como si reconstruyeran un registro histórico escondido en los genes. Los modelos genéticos revelaron un hecho extraordinario. Algo casi imposible había ocurrido. Alrededor del 98.7% de los ancestros humanos se perdió. Hace unos 930,000 años. Y quienes sobrevivieron ese minúsculo grupo permanecieron en niveles peligrosamente bajos. Durante 117,000 años. 117,000 años apenas sosteniéndose. Más tiempo del que llevamos existiendo como humanos anatómicamente modernos. 4,000 generaciones viviendo el límite de la desaparición. Sin recuperarse del todo y sin un crecimiento significativo. Cuando una población es tan pequeña, las reglas genéticas cambian. El azar supera a la selección natural. Es fenómeno, conocido como deriva genética, altera profundamente el rumbo evolutivo. Piensa en una población de 1,000,000 de individuos. Si surge una mutación útil, en solo de una ventaja mínima, la selección puede actuar sobre ella. Con suficientes generaciones, la mutación aumenta porque sus portadores se reproducen un poco más. Ahora imagina una población reducida a 1,280 individuos. Ali el azar gobierna todo. Una mutación beneficiosa puede desaparecer. Simplemente porque su portador tuvo mala suerte en accidente. Un predador, una infección. A la vez, una mutación perjudicial podría expandirse solo porque sus portadores tuvieran más descendencia.
por pura casualidad.esto historia genética. Y nuestros ancestros la vivieron en su máxima expresión durante más de un milenio de generations. El Dr. Henry H. Pending explica que cuando una población se mantiene pequeña durante tanto tiempo, dos procesos afectan al genoma. Primero, la diversidad genética se desploma porque desaparecen las variantes menos comunes. Segundo, se acumulan mutations ligeramente dañinas que la selección no puede eliminar. Tercero, la capacidad de la evolución para producir cambios rápidos disminuye notablemente porque menos variation con la cultura la evolución necesita variedad. Y los cuellos de Botella lo eliminaron. Lo inquietante es que no hubo solo uno. Hochi 70 y 4.000 acres. El Monte Toba en Indonesia explotó de forma catastrófica. No fue una erupción normal, sino una supererupción clasificada como VEI8. El nivel máximo del índice de explosividad fue la mayor erupción en 2 millones de años, en 1998. El Dr. Stanley Ambrose propuso que este evento provocó un segundo cuello de Botella. La ceniza cubrió el sur de Asia. Las temperaturas mundiales cayeron y la luz solar disminuyó durante años, generando un invierno volcánico global. El ADN mitocondrial y el cromosoma Y muestran que Hochi unos 70.000 años, la diversidad humana pasó por una fuerte reducción. No tan severa como la de Hochi 900.000 años, pero sí importante. Las estimations sugieren que la población mundial pudo caer entre 3.000 y 10.000 personas. Dos cuellos de Botella monumentales, uno antiguo, uno relativamente reciente, ambos variaron de variación genética a la humanidad. Y esto está directamente relacionado con la estasis evolutiva. Cuando los humanos anatómicamente modernos surgieron hace 200.000 años, ya venían arrastrando la pérdida de diversidad del cuello de Botella más antiguo. El genoma estaba en proceso de recuperarse, pero justo cuando emergieron los conductos modernos, ocurrió otro cuello de Botella y elimina aún más variación. Ladra, Sarah Tishkoff determinó que los humanos actuales poseen solo una décima parte de la diversidad genética de los chimpancés, a pesar de que nuestra población es muchísimo mayor. Esa diferencia extrema no es natural, es evidencia de colapsos repetidos, con tan poca variación. La evolución se ralentiza. Aparecen menos mutations útiles, y la selección tiene menos material sobre el que trabajar. Pero los cuellos de Botella también generan efectos fundadores. Cuando solo unos pocos sobreviven, sus variantes genéticas son buenas. Neutras o incluso suboptimas se convierten en la base hereditaria de todas las generaciones siguientes, no por ser mayores, sino por haber estado presentes en los sobrevivientes. Isazar genético en su forma más pura. Rasgos que se vuelven universals por simple suerte. Tu ADN conserva las huellas de todo esto. Poca diversidad en comparación con otros primates.
Mutations ligeramente perjudicials que nunca fueron eliminadas y rasgos fiados por casualidad durante periodos de casi extinción. Somos una especie moldada tanto por colapsos como por selección. El Dr. Alan Rogers, en 2019, reconstruyó la cronología exacta. El antiguo Cuello de Botella comenzó hace 900,000 años. Y terminó alrededor de 803,000. La recuperación fue lenta y gradual. La diversidad aumentó a paso muy lento. Hacia hace 300,000 años. Las poblaciones humanas eran mayas y estaban más dispersas. Comenzaba la transición hacia la anatomía moderna. Sin embargo, la diversidad genética seguía siendo baja. Aún en reconstrucción. Cuando los humanos modernos surgieron hace 200,000 años, su diversidad todavía era limitada. Incluso con presión selectiva, no había suficient variación para impulsar grandes cambios físicos. Y además, la cultura redujo esa presión selectiva. Ambas fuerzas juntas poca variación y poca selección frenaron la evolución morfológica. Durante 200,000 años, esta doble restricción ha estado activa. Sí, seguimos acumulando mutations, pero no las suficientes, ni lo suficientemente fuertes, como para transformar nuestra estructura corporal. La evolución no se detuvo. Quedó contenida, atrapada entre diversidad mínima y presión selectiva reducida. Avanzó, pero sin producir cambios drásticos. Y aún así, si esta explicación parece encallar, ¿por qué sigue habiendo debate? Porque aún existen preguntas sin resolver. Misterios que la hipótesis del Cuello de Botella no logra explicar del todo. La hipótesis del Cuello de Botella es elegante. Explica la diversidad genética reducida. Explica por qué la selección se volvió menos eficiente. Combinada con la evolución cultural reemplazando la evolución biológica. Parece responder por qué la morfología humana deja de cambiar hace 200,000 años. Pero la ciencia no se trata de encontrar respuestas cómodas. Se trata de confrontar preguntas incómodas. Y varios misterios permanecen que nuestras explicaciones actuales no pueden resolver completamente. Comencemos con el más obvio. La disminución del tamaño cerebral. Durante 2 millones de años, los cerebros humanos se hicieron más grandes. Constante, implacablemente más grandes. 400 centímetros cúbicos en Australopithecus. 650 en Homo habilis. 900 en Homo erectus. 1200 en Homo heidelbergensis. 1400 en Homo sapiens temprano. La tendencia era innegable. Los cerebros más grandes proporcionaban ventajas. Mayor resolución de problemas. Cognición social mejorada. Habilidad superior de fabricación de herramientas. La selección natural claramente estaba favoreciendo tamaño cerebral aumentaentonces. Hace 20,000 años, la tendencia se revirtió. Los cerebros humanos comenzaron a encogerse. No ligeramente, no ambiguamente. Disminuyeron 10%,
de 1500 centímetros cúbicos promedio a 1350. Esos son 150 centímetros cúbicos perdidos. Un pedazo del tamaño de una pelota de tenis. El Dr. John Hawkes en la Universidad de Wisconsin ha pasado años estudiando este fenómeno. Propone varias hipótesis. Quizzes los cerebros más pequeños son más eficientes misma capacidad cognitiva con menos tejido, liberando energía metabólica para otras funciones. Quizzes la agricultura cambia los presiones de selección menos necesidad de memoria espacial. Cuando estás cultivando la misma parcela en lugar de rastrear cosa través de vastos territorios. Quizzes la densidad poblacional creciente favorece agresión reducida. Why los cerebros más pequeños se correlacionan con testosterona, why niveles de agresión reducidos. Todo plausible. Nada probado. La verdad es que no sabemos por qué los cerebros se encajan. Why esto importa porque contradice directamente la narrativa de evolución detenida. Esta es selección activa operando sobre el rasgo que define nuestra especie. Algo sobre la vida humana moderna está seleccionando cerebros más pequeños ahora mismo. Hoy, en tu generación y la generación de tus hijos, ¿qué lo está causando? Desconocido.luego esta la brecha de modernidad conductual. Podría ser el misterio más desconcertante de todos. Los humanos anatómicamente modernos aparecieron hace 200,000 años. Los fósiles lo prueban. Los cráneos Homo. Los restos de Heto. Morfología completamente moderna para hace 195,000 años como máximo. Pero conductualmente, estos humanos modernos tempranos no estaban haciendo nada particularmente moderno. Sus herramientas eran similares a los hechos por otras especies de homininos. Simples loscas de piedra, raspadores, puntas, funcionales pero no innovadoras. Sin arte, sin ornamentos, sin objetos simbólicos, sin evidencia de pensamiento abstracto o expresión creativa. Durante más de 100,000 años, los humanos anatómicamente modernos existieron pero no actuaron modernos. Entonces, hace alrededor de 70,000 años, algo cambió. Repentinamente, el registro arqueológico explota con innovación. La cueva de Blombos en Sudáfrica produce piezas de oca grabadas patrones geométricos talados deliberadamente. En piedra suave, no funcionales, simbólicos, abstractos, arte. El Dr. Christopher Henschelwood descubrió estos artefactos a principios de los años 2000. Los grabados datan de hace 70,000 años. Representan pensamiento abstracto, representación simbólica. La capacidad de comunicar significado a través de símbolos visuals. Esto es modernidad conductual. Poco después, vimos cuentas de concha, ornamentos personales, herramientas sofisticadas de hueso, redes comerciales de larga distancia moviendo materiales cientos de kilómetros, pinturas rupestres, esculturas, instrumentos musicales. El paquete completo de comportamiento humano moderno aparece rápidamente a través de África
Why pronto disputes en Europa y Asia? Cinto trying to mil ecos separan la modernidad anatómica de la modernidad conductual. Por Q tomo tanto tiempo? Si el cerebro ya era moderno mismo tamago. Misma estructura. Por Q el comportamiento moderno tomo más de 100,000 ecos en imager. Ladra. Sally McBrearty de la Universidad de Connecticut argumenta que la breja es una ilusión. Propone que la modernidad conductual emerge gradualmente. Pero las expresiones tempranas no se preservan bien arqueológicamente. Materiales orgánicos como madera, cuero, fibras vegetales estos se descomponen. Quizás los humanos modernos tempranos estaban creando cultura sofisticada usando materiales que no dayaran rastro. El Dr. Richard Klein de Stanford no está de acuerdo. Argumenta que la breja es real, sugiriendo que un cambio neurológico ocurrió hace alrededor de 70,000 ecos. No un cambio en tamaño cerebral eso era estable sino un cambio en organización cerebral. Quizás una mutación afectando conectividad neural o capacidad lingüística. Algo que repentinamente desplegó la mente moderna.ambos tienen evidencia. Ninguno tiene prueba. La breja de 130,000 ecos permanece sin explicar. El lenguaje agrega otra capa de misterio. Cuando desarrollan los humanos lenguaje complejo? Esta es posiblemente la pregunta más importante en evolución humana. Why no tenemos respuesta definitiva. El gen FOXP to esta involucrado en habla y lenguaje. El Dr. Svante Pääbo en el Instituto Max Planck analiza este gen en Neanderthals. Y encontró que tenían la misma variante que los humanos modernos tienen. Esta variante aparece en algún momento antes de la división Neanderthal Sapiens. Hace 600,000 ecos. ¿Significa esto que el lenguaje tiene 600,000 ecos? ¿O simplemente significa que los prerequisitos genéticos existen tan temprano? Mientras el lenguaje real emerge después? No lo sabemos. El lenguaje no se fosiliza. Podemos estudiar bases craneales para evidencia de anatomía vocal capaz de habla compleja. Podemos buscar signos indirectos redes comerciales requiriendo negociación. Herramientas complejas requiriendo observancia. Arte simbólico sugiriendo comunicación abstracta. Pero no podemos precisar cuando los humanos comenzaron a hablar entre sí en oraciones. Contar historias. Discutir ideas. El Dr. Noam Chomsky propone que la capacidad lingüística emerge repentinamente como una mutación cognitiva en algún momento alrededor de 100,000 a 200,000 ecos atrás. Otros argumentan por evolución gradual durante millones de ecos. El debate permanece sin resolver porque la evidencia es fundamentalmente ambigua. Luego está el rompecabezas Neanderthal. ¿Por qué continuaron evolucionando mientras nosotros no? Los Neanderthals se separaron de nuestro linaje hace alrededor de 600,000 ecos. Se mudaron a Europa y Asia y continuaron adaptándose. Sus cuerpos se volvieron robustos para condiciones de la edad de hielo. Sus pasajes nasales se agrandaron para calentar y humedecer aire frío.
Deseroleran traditions de herramientas únicas. Variations regionales emergerán a través de su rango. Estaban evolucionando activamente, continuamente, hasta que se extinguieron hace 40,000 años. Mientras tanto, el Homo sapiens anatómicamente moderno, para hace 200,000 años detuvo la evolución morfológica maya. Por que enfrentamos desafíos ambientales igual de severos. Nos extendimos a través de climas diversos. Encontramos nuevas presiones, pero nuestros esqueletos no cambiaron. El Dr. Eric Trinkaus en la Universidad de Washington ha estudiado esto extensivamente. Su conclusión. Realmente no sabemos por qué los neandertales siguieron evolucionando mientras el sapiens no. La hipótesis del amortiguador cultural podría explicarlo quizás nuestra cultura era más flexible, reduciendo presión de selección. Pero los neandertales tenían cultura sofisticada también. Veneraban a sus muertos. Usaban símbolos, controlaban el fuego. Su complejidad cultural era similar a los humanos modernos tempranos. Sin embargo, ellos siguieron evolucionando y nosotros no. La diferencia permanece acute en esta la excepción del enanismo insular. Homo floresiensis la especie hobbit descubierta en Indonesia. Evolucionó después de que el linaje principal del Homo sapiens ya estaba establecido. Estos humanos de cuerpo pequeño, midiendo apenas un metro de altura, representan evolución activa ocurriendo después de nuestra supuesta pausa evolutiva. Evolucionaron en una isla aislada ya sea de Homo erectus, o posiblemente ancestros Homo sapiens tempranos, desarrollando tamaño corporal dramáticamente reducido en respuesta a ecología insular. Esto prueba que la evolución puede suceder rápidamente en poblaciones aisladas. Incluso durante el periodo cuando los humanos continentales mostraron estasis. Entonces, ¿por qué las islas permitieron evolución mientras los continentes no? Tamaño poblacional, aislamiento, presiones de selección únicas. No estamos seguros. Cada misterio apunta a brechas en nuestra comprensión. La narrativa confiada la evolución se detuvo debido a cuellos de Botella y cultura comienza a verse. Menos cierta cuando examinas las excepciones. Y patrones sin explicar la ciencia funciona, confrontando lo que no sabemos. Hay un momento en la historia de cada especie cuando las reglas cambian. Cuando algo sin precedentes sucede que nunca ha ocurrido antes. Entonces, 5 mil millones de años de vida en la Tierra. Para los humanos, ese momento sucedió hace aproximadamente 200,000 años. Y todavía estamos viviendo en sus secuelas. Cada otra especie en este planeta evoluciona biológicamente. Las jirafas necesitan cuellos más largos para alcanzar hojas altas. La evolución alarga sus cuellos durante millones de años. Los osos polares necesitan pelaje blanco para cazar ártica. La evolución blanquea su pelaje durante cientos de miles de años. Los guepardos necesitan velocidad para atrapar presas.
La evolución remodela todo su plan corporal durante tiempo y evolutivo. Así es como funciona la vida. Sin ha funcionado. Los desafíos ambientales se enfrentan con adaptación biológica, lentamente, inevitablemente, a través del ordenamiento implacable de mutaciones aleatorias, a través de incontables generaciones. Los humanos dejaron de jugar siguen estas reglas. Enfrentamos desafíos ambientales igual de severos que cualquier otra especie. Climas fríos, desiertos calientes, altitudes elevadas, bosques densos, praderas abiertas, depredadores, enfermedades, escasez de alimentos. Cada presión que debería haber desencadenado evolución biológica. En cambio, inventamos solutions. Why nos los ensonamos unos a otros? El Dr. Joseph Henrich en Harvard llama esto el secreto de nuestro éxito. Evolución cultural acumulativa. No es solo cultura, muchos animales tienen eso. Los chimpancés tienen tradiciones culturales para romper usos. Los ballenas tienen dialectos culturales. Los pájaros tienen variaciones regionales de canto. La cultura misma no es única. Los humanos. Lo único es la acumulación. Información construyendo sobre información. Innovaciones apelando sobre innovaciones previas. Conocimiento componiéndose a través de generaciones como intes en una cuenta bancaria. Un chimpancé aprende a romper usos usando piedras. Esta técnica se pasa a la descendencia, pero no mejora. 2000 generaciones después, los chimpancés rompen usos exactamente de la misma manera. El conocimiento cultural no construye, no se compone, permanece estático. Los humanos son diferentes. Alguien inventa una herramienta de piedra básica. La siguiente generación la refina. La generación después agrega un mango. Entonces alguien descubre que el tratamiento térmico hace que la piedra se lasque mejor. Entonces alguien más inventa la escoda por presión para control más fino. Cada innovación construye sobre los previos. Cada generación se para sobre los hombros de ancestros. Esto es acumulativo. Esto es sin precedentes. Why esto cambió todo? El Dr. Robert Boyd en la Universidad Estatal de Arizona ha modelado esto matemáticamente. Su investigación muestra que una vez que la cultura acumulativa alcanza un umbral crítico, crea un amortiguador contra la selección natural. Los problemas ambientales que normalmente desencadenarían adaptación biológica se resuelven culturalmente en cambio. Why las soluciones culturales se extienden en ecos o décadas, mientras las adaptaciones biológicas requieren mil años. La diferencia de velocidad es asombrosa. La evolución biológica opera en escalas de tiempo de miles a millones de años. La evolución cultural opera en escalas de tiempo de años a décadas. Es la diferencia entre un glaciar y un río. Ambos moldean el paisaje, pero no se mueve 10,000 veces más rápido. Cuando tienes una herramienta que resuelve problemas 10,000 veces más rápido que la herramienta previa,
Diges de usa la herramienta antigua. Los humanos de R&D depended de la evolución biológica porque teníamos algo mayor, cultura. Pero esto es lo que hace esto verdaderamente notable. Tu genoma contiene los mismos genes que alguien que vivió hace 200,000 años. Virtualmente idénticos. Pero tu conocimiento, tus habilidades, tu comprensión del mundo es incomparablemente mayor. No porque seas más inteligente genéticamente, porque heredas 200,000 años de conocimiento cultural acumulado. Sabes que la Tierra orbita el Sol. Tus genes no te enseñaron eso. La cultura sí. Alguien lo descubrió. Otros lo verificaron. El conocimiento se extendía. Lo heredas sin un solo cambio de tu ADN. Puedes leer, escribir, hacer matemáticas, navegar usando mapas, cocinar con fuego, construir refugios, crear arte. Ninguna de estas habilidades está codificada en tus genes. Todas fueron inventadas culturalmente y te fueron enseñadas. El Dr. Spencer Wells lidera el proyecto genográfico, analizando ADN de cientos de miles de personas mundialmente. Sus hallazgos confirman lo que hemos estado discutiendo. Todos los humanos comparten 99.9% de ADN idéntico. Las diferencias genéticas entre un noruego y un nigeriano, entre una persona japonesa y un peruano, entre un aborigen australiano y un pasta mongol, estas diferencias son triviales, superficiales, recientes. Todos portamos esencialmente el mismo genoma que emergió hace 200,000 años en África. Pero nuestras culturas, nuestros sistemas de conocimiento, nuestras capacidades tecnológicas han divergido espectacularmente. No a través de genética, a través de evolución cultural acumulativa. Esta es la singularidad humana. El momento cuando la evolución biológica se volvió largamente irrelevante para el éxito de una especie. Cuando la cultura tomó el control como mecanismo adaptativo primario. Cada persona viva hoy descendía de la misma población pequeña que vivió en África entre 200 y 300,000 años atrás. La Eva mitocondria, la mujer que es la ancestro materno de todos los humanos vivos. Vivió hace alrededor de 200,000 años. El ADN cromosómico y el hombre que es el ancestro paterno de todos los humanos vivos. Vivió hace alrededor de 300,000 años. Reciente. Increíblemente reciente en términos evolutivos. Todos somos primos recientes. Las diferencias genéticas entre poblaciones humanas son más nuevas que las diferencias entre algunas tropas de chimpancés viviendo en bosques vecinos. Debido de las variaciones superficiales en color de piel, rasgos faciales, proporciones corporales, rasgos que evolucionaron en solo los últimos 50,000 años. A medida que los humanos se extendieron a través de ambientes diversos, somos esencialmente idénticos. Una especie, un origen reciente, una herencia genética compartida. El Dr. Luigi Luca Cavalli Sforza pasó su carrera documentando la unidad genética humana.
Sus estudios comprensivos mostrarán que 85% de la variación genética humana existe dentro de poblaciones, no entre ellas. Las diferencias entre individuos en el mismo pueblo son mayores que las diferencias promedio entre poblaciones continentales. Somos notablemente uniformes genéticamente. Un efecto secundario de origen reciente, y quellos de Botella poblacionales, pero nuestras culturas, espectacularmente diversas, miles de idiomas, incontables sistemas de creencias, variations infinitas en organización social, expresión artística, enfoque tecnológico. Toda esta diversidad emerge sin cambio genético significativo. Es evolución cultural operando a velocidad relámpago, comparada con el ritmo glacial de la evolución biológica. Esto es sin precedentes en la historia de la Tierra. Ninguna otra especie ha desacoplado fenotipo de genotipo de esta manera. Ninguna otra especie tiene variación a nivel cultural que excede vastamente la variación a nivel genético. Estamos viviendo a través de algo que nunca ha sucedido antes. Una especie consciente de su propia evolución, capaz de estudiar sus propias orígenes, capaz de manipular su propio genoma a través de tecnología. El Dr. Nick Bostrom en el Instituto del Futuro de la Humanidad de Oxford señala que nos estamos acercando a otro umbral. Ingeniería genética, CRISPR, bibs de cewados, interfaces cerebro-computadora. Estamos desarrollando herramientas que podrían permitirnos dirigir nuestra propia evolución biológica conscientemente por primera vez. La evolución podría no permanecer pausada. Podríamos reiniciarla nosotros mismos, deliberadamente, eligiendo qué rasgos amplificar o modificar, convirtiéndonos en la primera especie en la historia de la Tierra. Engaya su propia trayectoria evolutiva. Pero es el futuro. Por ahora, durante los últimos 200,000 años, hemos estado viviendo en la pausa. El momento entre el final de la evolución biológica y lo que venga después, tu lugar en esta historia es profundo. Por tus genes moldeados por 6 millones de años de evolución biológica, heredas conocimiento acumulado a través de 200,000 años de evolución cultural. Exists en la intersección de estas dos escalas de tiempo. Antiguo genéticamente, moderno culturalmente. La pausa en la evolución humana no es un final, es una transición. Y así llegamos a ese espacio silencioso donde las preguntas no exigen respuestas inmediatas, donde los enigmas pueden simplemente estar suspendidos como motas de polvo, flotando en un rayo de luz al atardecer. 200,000 años de estabilidad anatómica, no fue estancamiento, no fue un fracaso evolutivo, fue algo completamente distinto, algo que apenas empezamos a comprender ahora, desde nuestro vantage del presente, mirando atrás a través de eras con herramientas que ningún antepasado habría podido imaginar. La historia que recorremos esta noche no trata realmente de una evolución detenida, trata de una evolución que cambió de forma, que se desplazó del cuerpo a la mente,
de los genes a las ideas, del ritmo lento de la selección natural a la velocidad vertiginosa, de la cultura. Millones de ecos, de transformación biológica nos llevaron a on board. El cerebro alcanza unos 1400 centímetros cúbicos. El esqueleto se refina hacia una gracilidad moderna. La anatomía vocal capaz de lenguaje emerge. Y en algún punto de proceso, algo hizo clic, un punto crítico, una transición, donde las reglas cambiaron de manera fundamental. La cultura se volvió lo bastante poderosa para amortiguar presiones ambientales. El conocimiento se volvió lo bastante transferable para acumularse en generaciones. La observancia se volvió lo bastante eficiente para que las soluciones aprendidas vencieran a las adaptaciones genéticas. Y así la evolución biológica, esa máquina antigua en funcionamiento desde que aparecieron las primeras moléculas replicantes. Hace 3.5 mil millones de años se volvió OPC INL. No terminada, optional, on presente, on activa, pero sin ser ya la fuerza dominante moldendo nuestro éxito como especie. Tu ADN contiene es viaje entero comprimido. Entres mil millones de pairs de bases. Cada adaptación que funcionó. Cada mutación que favoreció la supervivencia. Cada cuello de Botella superado. Cada desafío ambiental solucionado a través del azar y la selección. 6 millones de ecos de ancestros logrando vivir lo suficiente como para de ya descendencia. Pasando la antica de la vida una y otra vez. Esa antica liga hasta sin alterar su estructura esencial. El genoma que portas es casi idéntico al de los humanos que caminaron la tierra. Hace 200,000 años, ocho mil generaciones te separan de ellos. Pero tu esqueleto sería indistinguible del suyo. Tu cerebro también. Tus genes no sorprenderían. Un genetista del pasado remoto. Y on así es radicalmente distinto. No en lo genético, en lo cultural. Precis conocimientos que ellos no habrían podido concebir. Manejas herramientas inimaginables para ellos. Ves el mundo de formas que les parecerían magia. No porque es cambiado biológicamente, sino porque heredes de cultura. Ese es el regalo de la pausa evolutiva. Al detener el cambio biológico, nos libera para cambiar de maneras más rápidas, más adaptables, más creativas, maneras que pueden responder a desafíos en décadas, no en milenios, claro que quedan misterios. Porque el cerebro humano se redujo en tamaño en los últimos 20,000 años, que provocó la explosión de modernidad conductual hace 70,000 años. Tras 130,000 de modernidad anatómica sin grandes cambios en comportamiento, cuando surgió exactamente el lenguaje, porque los neandertales siguieron cambiando biológicamente mientras nosotros no, o no tenemos respuestas. Algunas tal vez leguen marcana, o dentro de anaco, o dentro de décadas. Cuando tecnologias on inexistence revelan patrones invisibles hoy, o quizá algunos misterios.
nunca se resolverán. Y eso está bien. No todo necesita una conclusión. Algunas preguntas existen para despertar asombro, pero se sostenidas suavemente sin exigir claridad. El Dr. Stephen Jay Gould dedicó su vida a estudiar la evolución. Y repite que la historia de la vida no es inevitable, es contingente, llena de casualidades, accidentes, desvíos. Si rebobinaras la historia de la vida y la reprodujeras nuevamente, obtendrías un resultado completamente distinto. Los humanos no somos el destino inevitable de la evolución. Somos solo un resultado posible entre miles de millones. Por coincidencia desarrollamos cerebros grandes. Por coincidencia descubrimos la cultura cumulativa. Por coincidencia alcanzamos el punto donde la evolución cultural pudo superar a la biológica. Y el cruce es limite. La trayectoria cambió para siempre. Pero pudo haber sido otro camino. Otra especie pudo haber llegado allí. O ninguna. Esta pausa evolutiva no es destino, es accidente. Un accidente fascinante, profundo y transformador. Y tú formas parte de él. Lo vives. Lo continúas cada vez que aprendes algo nuevo. Cuando enseñas, cuando adquieres un fragmento, el conocimiento colectivo de la humanidad. Los cuellos de Botella genéticos que casi distrayeron. Nuestra especie hace 900,000 años. Y otra vez hace 74,000 redujeron nuestra diversidad. Menos materia prima para la evolución biológica. Pero también un resultado inesperado. Unidad de todos los humanos comparten ancestros. Recientes. Todos estamos conectados. Las diferencias que parecen enormes, lengua, cultura, apariencia, son variations superficiales sobre un fondo común. Bajo toda esa diversidad, portamos el mismo genoma antiguo, el mismo legado improbable de supervivencia. Esa unidad genética enlaza a cada humano vivo hoy con cada humano del pasado y del futuro. Una cadena ininterrumpida extendiendo 6 millones de años. Hecha otras y quién sabe cuántos hecha. Adelante. 200,000 años más tarde, si aún existimos, nuestros descendientes podrían mirarnos como nosotros vimos a los primeros humanos modernos, genéticamente iguales, culturalmente irreconocibles. Su conocimiento, su tecnología, su visión del cosmos tan avanzada que pareceríamos criaturas primitivas. O tal vez la evolución biológica vuelva a tomar protagonismo. Quizás la ingeniería genética reinicie el proceso. Quizás redecemos nuestros propios cuerpos, transformándonos en algo nuevo. Evolución dirigida reemplazando tanto la selección natural como la cultural. O quizás nada de eso ocurra. Quizás el cuerpo humano permanezca estable por otros 200,000 años, mientras la cultura continúa mutando a la velocidad del pensamiento. No lo sabemos. No podemos saberlo. El futuro está abierto. La historia sigue escribiendo. Y tal es parte de su manuscrito.
La pausa en la evolución humana nos libera de los ataduras biológicos. Why nos permiso convertirnos en algo sin precedentes. Una especie capaz de estudiar su propio origen y contemplar su propio destino. Estamos viviendo un momento único en la historia de la Tierra. El instante en que la evolución se volvió consciente de sí misma. Y dentro de esa conciencia, en esa capacidad de mirar atrás y adelante a la vez, es algo esencial sobre ser humano. No los más fuertes, ni los más rápidos, ni los más especializados, pero sí los más flexibles. Los más adaptables, los capaces de cambiar sin cambiar. La pausa evolutiva no es una conclusión, es un comienzo. El alba de algo nuevo, algo todavía en desarrollo dentro de ti, dentro de todos nosotros. Ahora mismo, y así la historia se asienta. Como sedimento flotando lenamente a través de agua quieta. Copa sobre copa de tiempo comprimiéndose en algo lo suficientemente sólido para sostener, pero lo suficientemente ligero para levantarse el suelo. 200,000 años de quietud anatómica. Tu cuerpo sin cambios desde ancestros que caminaron sabanas africanas cuando el mundo era joven. Y diferente y sin embargo de alguna manera igual. La misma luna elevándose sobre paisajes diferentes. Las mismas estrellas girando arriba mientras todo debajo de ellas se transformaba en tu ADN. El viaje descansa, enrolado silenciosamente en cada célula. 6 millones de ecos de cambio continuo comprimidos y pausados y esperando. Mutations todavía acumulándose a su tasa antigua. 1.2 por 10 a la potencia negativa, poco por par de bases por generación. El reloj molecular marcando constantemente si lo notas o no. Si estás despierto o flotando hacia el sueño. El proceso continuando en el fondo de la conciencia como respirar. Como latidos del corazón. Automático y eterno y livendo hacia adelante a través del tiempo. Los misterios que hemos explorado esta noche no demandan solutions. Simplemente existen, flotando en el espacio entre lo que sabemos y lo que nos preguntamos. Entre certeza y posibilidad. Entre la evidencia preservada en fósiles y las preguntas que quizás nunca son respondidas. Porque el pasado guarda algunos de sus secretos. Los sosten gentilmente leos de nuestros instrumentos y nuestro análisis. La nuestra necesidad de entenderlo todo. Porque la evolución se pasó cuando nos alcanza. Porque el motor implacable de cambio que había estado funcionando durante 6 millones de años, repentinamente cambió a neutral. Fue por los cuellos de Botella despollando diversidad genética. Fue por la cultura creando un amortiguador contra presión de selección. Fue por ambos trabajando juntos de maneras que no hemos comprendido completamente. O algo completamente distinto. Algo que no hemos pensado buscar todavía porque estamos haciendo las preguntas equivocadas. La disminución del tamaño cerebral durante los últimos 20,000 años.
Encogiendo dias por cinto mientras construíamos civilizations e inventamos agricultura. Y creamos escritura y matemáticas y arte. Cerebros más pequeños pero no mentes más simples. Eficiencia quizzes. O conservation de energia. O alguna adaptación a viva en poblaciones densas. Donde la cooperación importa más que la resolución individual de problemas. No sabemos. La respuesta esperando en algún lugar en datos o no recolectados. O quizzes en una manera de pensar sobre la pregunta que no se nos ha ocurrido. La breja de 130.000 años entre modernidad anatómica y modernidad conductual. Cuerpos que luchan como los nuestros caminando a través de paisajes que reconoceríamos. Usando herramientas simples. Viviendo en grupos pequeños. Todavía no pintando cuevas ni talando símbolos ni creando la explosión de cultura. Que definirían nuestra especie. Que estaban esperando. Que todavía no había hecho clic en mentes que ya eran anatómicamente modernas. Fue el lenguaje emergiendo repentinamente. O fue acumulación gradual de conocimiento cultural finalmente alcanzando masa crítica. Otro misterio suspendido en el espacio entre los fusiles, el lenguaje mismo. Cuando tus ancestros comenzaron a hablar entre sí en oraciones, en historias, en conceptos abstractos que existen solo en mentes. ¿Why podían transmitirse a través de ondas de sonido vibrando en air? El Gen Fox sugiriendo que la capacidad existía hace 600.000 años. Pero la capacidad no es lo mismo que uso. Tener el hardware no significa ejecutar el software. En algún lugar entre 600.000 y 70.000 años atrás, los humanos comenzaron a hablar. Realmente hablar. Comunicando ideas lo suficientemente complejas para construir cultura acumulativa. Pero exactamente cuando. No sabemos. El lenguaje no deja fusiles. Solo sus efectos resonando a través del tiempo. Y los neandertales continuando evolucionar mientras nos posamos. Sus cuerpos robustos adaptándose al frío de la edad de hielo. Sus cerebros creciendo incluso más grandes que los nuestros. Sus poblaciones regionales divergiendo mientras se extendían a través de Eurasia. Evolución activa operando en ellos mientras permanecemos estables. Ambas especies usando herramientas. Ambas controlando fuego. Ambas con cultura sofisticada. Sin embargo, una evolucionando y una congelada. La diferencia lo suficientemente sutil como para que todavía argumentemos sobre ella. Todavía busquemos el factor que hizo nuestras trayectorias evolutivas diverger. Estos misterios no necesitan respuestas urgentes. Ya han esperado 200.000 años. Pueden esperar un poco más. Suspendidos en el espacio pacífico donde el asombro vive sin ansiedad. Donde las preguntas existen por su propio bien en lugar de demandar resolución inmediata. Donde lo desconocido es cómodo en lugar de amenazante. Es el resultado de 6 millones de años de evolución y 200.000 años de pausa evolutiva. Portando genes probados por supervivencia a través de tiempo profundo.
Genes Q passaron através de quellos de Botella que mataron 90 y8 Sit por ciento de tus ancestros. Genes Q acumularon mutations constantemente a 1.2 por generación. Durante 8.000 generations, genes virtualmente idénticos a humanos, que vivieron cuando mammoths todavía vagaban y glaciers cubrían continentes y el mundo era más salvaje y más vacío y de alguna manera más conectado porque había tan pocos días de nosotros. Del hilo delgado de humanidad apenas sobreviviendo, esos sobrevivientes no sabían que habían pasado la evolución. No sabían que habían cruzado un umbral donde la cultura reemplazaría a la biología. Como fuerza adaptativa primaria, solo estaban viviendo, haciendo herramientas y encontrando comida y criando niños y enseñando a la siguiente generación. Lo que habían aprendido, accidentalmente construyendo la fundación para cultura acumulativa sin darse cuenta de que estaban participando en algo sin precedentes en la historia de la vida. Y ahora portas, hacia adelante lo que ellos comenzaron. No a través de cambio genético, a través de transmisión de conocimiento, a través de enseñar, y aprender, y agrega piezas diminutas a la vasta sabiduría acumulada. De 200.000 años de experiencia humana, tu contribución podría ser pequeña, podría ser invisible, podría ser olvidada dentro de una generación, pero es parte del hilo, parte de la cadena ininterrumpida conectando pasado a presente a futuro. La pausa evolutiva continua. Tu esqueleto todavía igualando esos fusiles de 200.000 años. Tu cerebro todavía organizado de la misma manera. Tus genes todavía virtualmente sin cambios. Pero tu mente llena de conocimiento que esos humanos tempranos no podrían imaginar. Tu comprensión del mundo, tan más allá de la suya que parecerías una especie diferente. No a través de evolución, a través de cultura, a través del regalo de la pausa que nos libera de esperar milenios para que la biología cambiara. Y así la historia descansa aquí, en este momento. En esta respiración, evolución pasada pero no detenida, transformación continuando pero a través de mecanismos diferentes. El proceso antiguo de mutación y selección todavía operando en el fondo. Mientras la cultura trabaja en prima pleno a velocidad relámpago, ambos sucediendo simultáneamente. Tiempo biológico y tiempo cultural corriendo en paralelo. Tu cuerpo antiguo y tu mente moderna, y de alguna manera ambos a la vez. El misterio continúa. En ti, en cada humano vivo. Portadores de una cadena ininterrumpida extendiéndose hacia atrás a través del tiempo. A través de desafíos que apenas podemos imaginar. A través de supervivencia contra probabilidades imposibles. El hilo sosteniéndose. Conectando pasado y presente a lo que venga después. Una historia todavía siendo escrita. En cada respiración que tomas. Cada pensamiento que piensas. Cada sueño que sueñas mientras flotas hacia el sueño. Lo antiguo vive en ti,
sin cambios pero transformado, pasado pero continuando, evolution descansando, esperando, mientras la cultura danza hacia, adelante hacia futuros desconocidos, siempre,